The Government of India is implementing Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) program with a vision of water for every farm and high yield for every drop of water, thus bringing much desired rural prosperity in rainfed areas on watershed basis since 2009 to 2010. In Andhra Pradesh state, Panchayat Raj and Rural Development Department is taking up the watershed program through state level nodal agency. In Srikakulam district, the program is being taken up under the supervision of DWAMA and ITDA. The duration of watershed program is 4 to 7 years and is in 3 phases. The first phase is the preparatory phase and its duration is of 1 to 2 years. Entry point activities are part of this phase. Some of entry point activities which are useful to all the villagers have been taken up in Srikakulam district are: solar street lights were installed where electricity supply was a serious problem. Weighing machines were provided to ensure that there was no fraud in weighing of the farm produce. In fluoride affected areas, RO plants were provided for supplying good quality drinking water. Water storage tanks and pipelines were provided to supply drinking water where there was no source of water. బోర్ దావడం మాకు కిలోమీటర్ దూరం నుండి మాకు ఆడవాళ్ళు ఇబ్బందిగా ఉండేవాళ్ళు. అవి జీడి తోటకని అప్పుడు బోర్ ఇచ్చారు. బోర్ ఇస్తే అప్పుడు దాని మీదేమో ఈ మోటార్ వేసుకొని ఇక్కడ ట్యాంక్ తెచ్చి బిగించారు. అక్కడ నుండి మాకు కొద్దిగా ఆడవాళ్ళకి కొద్దిగా సదుపాయంగా ఉంది. Tent houses were given to celebrate functions in the villages. Cement water trucks were constructed for providing drinking water to cattle, goats and sheep. The second phase is work phase with a duration of 2 to 3 years. In this phase, natural resource management, water and soil conservation works, production system improvement and livelihood improvement activities were taken up. Check dams and farm ponds. Check dams and farm ponds were constructed to conserve rainwater and to recharge groundwater. Check dam water is used by the farmers for giving life-saving irrigation to the crops. By irrigating the crops, the farmers are getting higher yields and also higher income of around 5,000 rupees per acre. The area under irrigation has also increased considerably. Percolation tanks. Percolation tanks help in increase of water levels in the surrounding bore wells and in the open wells. With increase in water availability in the wells, the area under irrigation increased and farmers were getting higher yield and income. The conserved rainwater is used by the farmers for irrigating their crops by using oil engines and PVC pipes. The yield increase in the crops was nearly 8 to 10 quintal per acre due to irrigation. There is increase in cropping intensity in the watershed area from less than 1 to 1.2. Soil moisture conservation and soil fertility improvement works taken up were rock-fill dams, staggered trenches, compost pits, etc. They help in improvement of soil moisture and soil fertility. Avenue plantation works were also taken up to improve greenery and environment. Block plantation and bund plantation. Block plantation of trees, particularly teak, was taken up in private and government lands. Farmers were also encouraged to plant trees on their farm bunds. By this activity,
the greenery and environment will be improved and income will be generated. Dry land horticulture, particularly cashew and mango, were taken up in the farmers' fields. This program particularly helped SC and ST farmers. నా పేరు శాంతారావు అండి. వెలిపుట్టు మండలం వానపురం పంచాయతీ. మాది బగడండి. వాటర్ షెడ్ తరపున మాకు 3 ఎకరాలు ఉందండి. ఈ ఎకరాకి 140 మొక్కలు ఇచ్చారండి. ఆ మొక్కలు మేము ఊడుచుకున్నాము. దాని ద్వారా చాలా దిగుబడి వస్తుంది. చాలా మొక్కలు. నమస్కారం అండి వాటర్ షెడ్ వారికి. మాది వానపురం పంచాయతీ బాగడ గ్రామం. నా పేరు గేదె ఆనందరావు గారు. మాకు వెట్టి భూమి మాకు 2 ఎకరాలు ఉంది. అందులో మొక్కలు నాటుతామంటే వాటర్ షెడ్ పథకం ఎకరాకి 50 మొక్కలు చొప్పున 2 ఎకరాలకి 140 మొక్కలు ఇచ్చారు. అందులో మొక్కలు నాటగానే బాగా ఫలితాలు కూడా వచ్చాయి. అవి ఆ మొక్కల వల్ల మేము ఎంతో లబ్ధి. As part of the production systems improvement activities, farm machinery and equipment was given through the Department of Agriculture on subsidy, particularly to small and marginal farmers. The equipment given were power sprayer, vegetable seeds mini kit, oil engines and turbulins. For drying and threshing of crops, cement concrete thresh floors were constructed, which helped the farmers to get quality produce and higher market value. To improve the livelihood of poor people in the watershed areas, interest-free loans were provided to the landless households, agricultural laborers, women, petty businessmen, etc. to increase their income and improve their livelihoods. Loans were given to purchase cattle, sheep, goat, etc. For women, loans were given to purchase sewing machines, starting kirana stores, vegetable shops, bangle shops, cosmetic shops. డ్వాక్రా సంఘాలు సీఎఫ్తో మాట్లాడగా వాటర్ షెడ్ డబ్బులు మాకు అప్పుగా ఇచ్చారు. ఇవి కొనుక్కొని పిల్లలు పెట్టి పెద్ద అవుతుంటే సంక్రాంతి పండగకి దీనికి అమ్ముకొని ఇంతని ఉపయోగపడుతున్నాయి సార్. నా పేరు బంపల్లి శాంతమ్మ. నేను కొత్తూరు మండలము యారడ పంచాయతీలో జోపడి గ్రామంలో నివసిస్తున్నాము. మేము నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన ఒక కుటుంబము. మా కుటుంబంలో మేము కూడా ఎస్హెచ్జి మెంబర్గానే ఉన్నాము. ఎస్హెచ్జిలో ఉంటూ మాకు జీవనోపాధి వలస ఉండేవాళ్ళము. మాకు జీవనాది కోసము ఏదైనా కావాలని ఎస్హెచ్జి వాళ్ళని కోరగా ఎస్హెచ్జి వాళ్ళు అనమాట మమ్మల్ని ఒక పాన్ షాప్ అయినా ఏదైనా అంటే బ్రతకడానికి కోసం అనేసి చెప్పారు. ఎస్హెచ్జి వాళ్ళకి అడిగితే ఐడబ్ల్యూ ఎంపీ వాళ్ళ ద్వారా మాకు కిరాణా షాప్కి లోన్గా ఇచ్చారు. మా ఊర్లో ఇలాగ వేరే గ్రూపులకు కూడా మేకలు, గొర్రెలు, కిరాణా షాపులు ప్లస్ కొబ్బరికాయలు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి కూడా రుణ సదుపాయం జరుగుతుందండి. టీ స్టాళ్ళు ఇవన్నీ ప్రభుత్వం అందించడం వల్ల మేము మా ఊర్లో ఉండే ఇంకా డ్వాక్రా మహిళలు చాలా ఉపాధి పొందుతున్నాం. దీనివల్ల లబ్ధి పొంది మా పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వగలుగుతున్నామండి. And funds were also given to purchase of tools for hair cutting salon shops. నమస్తే అండి. నా పేరు పెద్దింటి చంద్రరావు. 2021లో సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యాను బాణాపురం పంచాయతీకి. నెక్స్ట్ మా నేటివ్ వచ్చి బగడ. ఈ బాణాపురం పంచాయతీ హ్యాబిటేషన్స్ 10. ఈ 10లో వాటర్ షెడ్ అండర్లో ఉన్న గ్రామాలు 3. ఒకటి బగడ, నెక్స్ట్ సుజ్జిని, మూడోది జగన్నాథపురం. 2 years బిఫోర్లో వాటర్ షెడ్ కమిటీ మెంబర్గా నన్ను ఎన్నుకున్నారు. ఆ టైంలో 12 పెరిక్యులేషన్ ట్యాంక్స్ శాంక్షన్ అయ్యి 8 ఫుల్ ప్లెజర్గా కంప్లీట్ చేసాము. అది ఈరోజు వాటర్ కూడా ఫుల్ ప్లెజర్గా వాటర్ ఉంది, రైతులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దానివల్ల పక్కన ఉన్నటువంటి బోర్ బావులు కానీ మామూలుగా ట్యాంక్స్ చిన్న చిన్న ట్యాంక్స్ కానీ దానివల్ల వాటర్ స్టోరేజ్ అయ్యి ఫుల్ ప్లెజర్గా రైతులకు ఉపయోగపడినట్టు నీరు సఫిషియెంట్గా అందుతుంది. ఆ ప్రిక్రేషన్ ట్యాంక్స్ వల్ల రైతులకు కూడా కొన్ని ఐటీడీ నుండి సప్లై అయినటువంటి సబ్సిడీలో ఫిషరీకి సంబంధించింది సీడు పెంచుకుంటున్నారు. దానివల్ల లబ్ధి పొంది ఆర్థికంగా గిరిజన ట్రైబల్స్ కూడా ఆర్థికంగా
స్థిరపడుతుండ్రు. నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్ ముందు మనకి ప్లాంటేషన్ వాటర్ షెడ్ నుండి ప్లాంటేషన్ ద్వారా హైబ్రిడ్ కాజు ప్లస్ మ్యాంగో మొక్కలు ఇచ్చారు. దానివల్ల 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు కాపుకి కూడా వచ్చి పర్లేదు, బాగానే కాస్ట్ మామిడి కానీ జీడి కానీ. దానివల్ల ఆర్థికంగా కొంత రైతులు కూడా లబ్ధి పొందుతున్నారు. కిచెన్ గార్డెన్ కింద సీడ్స్ కూరగాయల విత్తనాలు అవి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బాగా కాసి ఇంచుమించుగా అందరూ ప్రతి రైతు కూడా వాటి వల్ల లబ్ధి పొందారు. Monitoring and evaluation of watershed activities is an important aspect of watershed program. In Srikakulam district, WAPCO's Government of India undertakings, Ministry of Jal Shakti has taken up this activity. In Srikakulam district, the watershed program has been taken up in 230,000 hectares of rainfed area. This helped in conservation of natural resources, improvement in production systems like agriculture, horticulture and animal husbandry, improvement in environment, awareness of the farmers, knowledge improvement and income, employment generation, livelihood of rural people. The watershed community is happy with the activities taken up.